Сай Буттале Шри Шримад Бхактивиданта Мадавайти Намине. Намо Вишну Падая Радхикая Приятмане Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Ити Намине. Шри Кришна Лила Катхане Садакшам Аудари Мадхуря Гунаи Ишчиктам Варам Вариням Пурушам Махантам Нараянам Твам Ширасанамами. Тридандинам Бхакта Шеремунча Шри Кришна Падабжа Дритайка Хриди Чайтаня Лиламрита Сарасарам Нарайнам Твам Сататам Прапади. Намо Вишну Падая Кришна Прештхая Буттале Шримате Бхактивиданта Свами Нити Намине. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Паштите Дешатарине. Намо Вишну Падая Чари Симхарупине Шри Шримад Бхакти Праяна Кешавити Намине. Аттимартия Чаритрая Свашританам Чапалине Дживадукхи Садарта Шинама Премадайне. Намо Вишну Падая Кришна Прештхая Буттале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Намине. Шри Варшабханавиде Видаятая Крипадхае Кришна Самбат Вигьяна Дайне Прабхаве Нама. Мадхурёджавала Примадхе Шрупануга Бхактида Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намостате. Намасте Гауравани Шри Мурта Динатарине Рупануга Вирудха Пасидханта Дванта Харине. Намо Гаура Кешурая Сакшат Вайрагья Муртае Випраламбхара Самбоджа Падамбуджаяте Намаха. Намо Бхактивинодая Сачитананда Намине Гаура Шакти Сварапая Рупану Гавараяте. Гаура Верпобумиствам Нирдишта Саджана Приях Вайшнава Сарва Помаши Джиганатхайте Намаха. Ванчака Патарубяшча Крипа Синду Паевача Патитанам Паванепхьо Вайшнавапхьо Намо Намаха. Намо Махаваданяя Кришна Према Прадаяте Кришна Я Кришна Чайтанья Намна Гауратвише Намаха. Хей Кришна Каруна Синдо Динабандо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намостате. Тапта Канчана Гауранги Рады Вриндаванешвари Пришабхану Сатадеви Пранамами Хари Прие. Джайтам Саратапан Гурмама Манда Матер Гати Мацарваса Падамбаджа Рада Мадана Мохану. Дивьят Вриндараня Калпадаматхах Шримат Ратнагара Симхасанастхау Шри Ширада Шрила Говинда Дева Приштали Пивсимну Смарами. Шриман Раса Расарам Пхивам Шиватата Ститав Гаршин Венус Ванайрго Пергопинатха Шриестунах. Ом Вриндаяй Туси Дивьяй Прикешава Сеча Кришна Бхакти Прадате Висатья Ватя Намо Намаха. Панчататватмакам Кришнам Бхактарупа Сварупакам Бхактаватарам Бхактакьям Намами Бхакта Шактикам. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Шри Гаура Бхактавринда. Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари. Харе Кришна 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 Харе 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 Рама 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 Харе Харе. Дандаваты. Гурудев ки джай, Шила Гурудев ки джай. Джай, большое спасибо, Анупурна Диди. Гопали Диди Дандават Пранамы тебе, всей твоей семье, всем преданным из Армении. Спой, пожалуйста, Гурудева Баджан, если у тебя есть возможность. Харе Кришна, Дандават Пранамы всем, дорогие преданные. Рады за возможность спеть. Самсара Дава Нала Лида Лока. Спасибо. Thank you. Вам спасибо. Секундочку, сейчас начну.
संसारदावानललितलोका त्रणयकारुण्याघनाघनातं प्राप्तसकालर्नगुणर्नवास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं महाप्रभोः कीर्तननृत्यगीत वदित्रमाद्यान्मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधननित्यानान शृङ्गारतान्मन्दिरमार्जनादौ युक्तसभक्तं नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वद्वन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नं प्रतीक्षणास्वादनलोलुपास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयूर्णोरतिकलिसिध्याय ययलिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्र तिदक्षत् अतिवल्लभास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रैरुक्तस्तथा भव्यत एव साध्भिः किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसाद यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्येयं स्तुवांस्तस्य यशस्त्रसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीमद्गुरोरष्टकमेतदुच्चैः ब्राह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात् यस्ते न वृन्दावननाथ साक्षात् सैवैव लभ्य जनुषोऽन्त एव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा जय परम्परा गुरु परम्परा जय परम्परा गुरु परम्परा जय परम्परा गुरु परम्परा जय परम्परा गुरु परम्परा। हरे कृष्ण। Харе Кришна, спасибо, Диди, большое. Может быть, кто-нибудь хочет спеть вайшнавам, пока мы ожидаем Враджанатха Прабху? As we are waiting for Vrijanath Prabhu, maybe someone to sing for Vaishnava. Any bhajan? Я могу вайшнава спеть «Эй, Баро, Каруна, Кора». Хорошо. Окей. Спасибо. Эй, Баро, Каруна, Коро, Вайшнава Госай, Патита Павана Тома, Винеке Хонай. Кахара Никате Геле, Пападуре Джая, Хемона Дояла Прабу, Кеба Котхапая, Гангара Параша Холе, Пашчате Павана, Даршане Павитра Кору. Эй, Томарагуна, Харистхане Апарадхи,
Tari Harinama Tomasthani Aparadhi Nahi Koiranam Tomara Hridoye Sada Govinda Vishrama Govinda Kohena Mama Vaishnava Paranam Prati Janmi Koriasha Charane Radulim Narotami Kwakorodoyam Apanarabolim Jaya Vaishnava Thakur, Jaya Vaishnava Thakur, 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 Jaya Narottam Das Thakur, Jaya Narottam Das Thakur, Narottam Das Thakur, Jaya Narottam Das Thakur, Vaishnava Ki Jai. Джайхо. Спасибо большое, Напурна Диди. Кто еще хочет спеть? Пожалуйста. Does anybody want to sing for Gurudev or for Vaishnavas? Please. Кто хочет спеть? Я могу спеть. Давай, какой? А когда Враджанатх Прабху там еще не скоро, да? Ну, задерживается сегодня. Просто будем петь киртан, подождем. Мне кажется, он скоро присоединится уже. Так. Ой, ну можно, конечно, Гурудеву спеть еще что-то. Давай. Гурудев Крипа Карке. Гурудев Крипа Карке. Муджико апана лена. Gurudev Kripa Karke Mujhko apana lena मैं शरण परा तेरी चरणों में जगह देना चरणों में जगह देना चरणों में जगह देना करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम करुणा निधि नाम तेरा करुणा बरसाओ तुम सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम हे नाथ जगाओ तुम हे नाथ जगाओ तुम मेरे नाभ भंवर डोले उसे पार लगा देना मेरे नाभ भंवर डोले उसे पार लगा देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना तुम सुख के सागर हो भक्ति के सहारे हो मेरे मन में समाये हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मुझे प्राणों से प्यारे हो नितमाला जपू तेरी मेरे दोष बुला देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना मैं संत का सेवक हूँ गुरु चरणों का दासा हूँ नहीं नाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ इस जग में अकेला हूँ इस जग में अकेला हूँ
तेरी द्वारका भिखारी हूँ, नहीं दिल से बुला देना, नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। गुरुदेव की जय। व्रजनाथ प्रभु की जय। जय शिक्षा गुरुदेवा, जय शिक्षा गुरुदेवा, जय शिक्षा गुरुदेवा, जय शिक्षा गुरुदेवा. Dandavats pranam, limited time for you. Dear most of the topmost below Srila Vraджanatх Prabhu ji. And Dandavats pranam, limited time, dear most of the topmost below for Srimati Vrindadidi. Dandavats pranam. Dandavats pranam, limited time. And Dandavats pranam, limited time for dear most of the topmost below Srimati Umarani Didi. Dandavats pranam. Jai Gurudev. Jai Srila Gurudev, Jai Srila Krishnadas Prabhu, Srila Damayanti Didi ki Jai, Venu Prabhu ki Jai. That's Tulasi Sudevi. Who was singing today? Taruni was singing? Annapurna. Annapurna. Gopali before also. Oh, very good. Sachinanda Prabhu, Taruni Didi, Dandavats Mukunda Prabhu, Dandavat Pranams, Gopali Didi, Krishna Bala, Ganesham. They are with you, mother and father, Gopali? They are not at home. Okay. They have their own channel also, eh? They are busy now. They don't have also internet. Oh, they don't have the internet, huh? Then my Dandavats you give to them, huh? Annapurna Didi, Dandavats, Lilavati Didi. Thank you for singing so beautifully, Annapurna Didi. Madhumati, Prabhu, and Amritanand. Amrita Prabhu, Amritananda Prabhu, Dandavats, Atul Prabhu, Lal Mohan Prabhu, and family members. My Dandavat Pranams, Jagannath Prabhu, Lakshmi Priya Didi, Taruni Didi, Rasa Sindhu Prabhu, and Narmada Didi, and Ashok Prabhu. Dandavat Pranams. Indumukhi Didi, Dandavats, Hare Krishna. Today, very auspicious day, the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada and the disappearance day of Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj. These are such great saintly persons, especially Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. We will hear some glories today. All this is also manifestation of the holy names. By the chanting of the pure name, we are directly having, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada is telling, directly we are associating with Radha and Krishna. Sometimes we think, oh, how can I have the darshan of Radha and Krishna? But by chanting holy name, Gurudev telling very same thing, it is direct service to Radha and Krishna, to Sachinandana Gauda Hari. So when we continue very nicely in the association of devotees, especially devotees who are more advanced, our bhakti will automatically become more and more beautiful. And we will realize that the beauty of all that is having existence, it is coming only from one source, that is the love between Radha and Krishna. And it is our greatest fortune in this life that we have received invitation to connect and to make a relationship with this most wonderful feature of God, his love and affection for his devotees, and the devotees' love and affection for Sri Krishna. So we are very lucky. Today, the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. What is his great contribution? We can hear something from the lotus lips of our beloved Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. I offer my humble Dandavat pranams unto the lotus feet of my beloved Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, his beautiful and dearmost associates, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. I also offer my Dandavat pranams to
their lotus feet, and to Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Today, especially Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, and even more to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, who is the great-great-great-grandfather. And he's not only that, he is also very intimately related with Srila Bhakti Vinod Thakur. He is manifesting as the son of Srila Bhakti Vinod Thakur, but really they are the most beautiful associates and giving the world the most beautiful conceptions of pure religion. So Dandavat Pranams to all our Guru Varga, to all the devotees, and now Damayanti Didi. And I pray that we may all become more and more fortunate and more qualified to render pure devotional service. Мгм. Так, сегодня очень благоприятный день. День явления Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупады. И также сегодня день ухода Шрилы Гаур Говинды Госвами Махараджа, кто были необычайно высокого уровня, великие вайшнавы, чистые преданные. Сегодня мы послушаем с вами о них славу. И также мы послушаем о славе святого имени, что является прямым служением божественной чте Шиши Рады и Кришне, а также Шиши Чинандана Гаура Харе. Когда мы находимся в возвышенном общении, в общении среди преданных, в особенности в возвышенном общении, мы познаем, что вся красота чистой любви и преданности исходит из одного источника, самой божественной чты Шиши Рады и Кришны. И общаясь с чистыми преданными, которые обладают чистой любовью и преданностью к божественной чите Шиши Рады и Кришне, мы сможем познать эту чистую трансцендентную любовь. Итак, мы сегодня с вами послушаем о славе Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупады от Шрилы Гурудева. И прежде чем начать, я приношу свои почтительные, смиренные дандават пранамы бесчисленное множество раз к лотосным стопам возлюбленного Гурудева Шрила Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа, также к лотосным стопам Шрила Бхактивиданта Ваманы Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрила Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, в особенности Шриле Гаур Говинде Госвами Махараджу, чей день ухода сегодня, и к лотосным стопам Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупады, чей день явления сегодня, и который является нашим пра-пра-пра-дедушкой, и который удивительным образом связан со Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, поскольку он явился в этом мире как его сын. Все они распространяют чистую любовь и привязанность в этом материальном мире. И я также молюсь, чтобы мы смогли обрести вдохновление и стремление следовать по их стопам, чтобы достичь высшей цели. Мгм. So the birthday or the appearance day of Jagadguru Om Vishnupad Sri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. Every year we would observe this beautiful festival, and together also the beautiful festival of Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, his disappearance day. Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj and Gurudev, they met several times and they were very happy. I have seen how lovely they were there, exchanges, and how they appreciate each other's beautiful realizations on Mahaprabhu's teachings. So Srila Gaur Govinda Maharaj, he gave one prediction, that in 1996, the Prem Acharya, he will manifest. Yeah. Who is that? That Prem Acharya. Sometimes we are remembering this. At that time also we remembered. And it was a very, not difficult, but very, I would say, critical time in the development of the movement, or the Hare Krishna movement. Yeah, it is definitely something that we can remember, yeah, in history, how the Hare Krishna movement that Chaitanya Mahaprabhu inaugurated
the movement of prema, the very clear gift of all religious practices. The goal of all religious practices is to develop pure love for Krishna and for Krishna's devotees, yeah. For Krishna's pastimes, Krishna's names. All are related with each other. They have one beautiful unity and at the same time diversity. So the position of the living entity is that we have no remembrance. Yeah, we have forgotten who we are and who is God. Yeah, we are preoccupied with this world and our own identity in this world, which is presented, yeah, in subtle body and gross body and so many relationships that we have, which are based on body with our environment. This is our position. And to overcome this knowledge, yeah, we require expert guidance, expert education. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he provided this beautiful transcendental knowledge. It is also called Saraswati, or that king of all knowledge. Yeah, that is transcendental knowledge. He provided that through the medium of the books of Srila Bhakti Vinod Thakur. So it is a very great moment in history. And in the middle of 1990 and 2000, that was 1996, Srila Gaur Govinda Maharaj, who is accepted by all Vaishnavas, all esteemed Vaishnavas as a pure devotee, he predicted the Prem Avatar or the Prem Acharya, the embodiment of transcendental pure love and affection. He will manifest. At that time, Srila Gurudev started to travel everywhere in the world, and he emphasized the glories of Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Maharaj. And he especially emphasized that our goal is not to go back to Godhead or to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Our supreme goal is Prema Pumarto Mahan, to obtain and to cultivate pure transcendental love for Radha and Krishna, for Chaitanya Mahaprabhu, for their eternal pastimes, for their eternal associates and their eternal abodes. And by doing that, by cultivating these beautiful loving relationships, we will come to know who we are, that we are also having a transcendental identity, and that our eternal happiness is only experienced when we are fully purified in our consciousness. That purification is called Krishna consciousness. So the movement of Krishna consciousness, the Krishna conscious movement, was in a very critical position in the end of last century. And when Srila Gurudev, he manifested, and Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he especially created a revolution amongst all, yeah, populations everywhere in the world by producing transcendental literatures that described the identity of bhakti, how bhakti has so many beautiful aspects, but they are categorized in two sections. One is Vidhi Bhakti, or worshipping Krishna in his form that is filled with opulence and omniscience, awe and reverence, yeah, the all-pervading and all omnipresent, most opulent, yeah, form of God is called Aishwarya. And that type of bhakti is helpful, but it is not the complete conclusion of bhakti. There is so much more, and especially Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, he presented that, and our Gurudev in the same line, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj in the very same line as Srila Bhaktisiddhanta, they also carried that beautiful conception of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada all over the world. So no one ever before crossed the ocean.
the saintly persons. In the scriptures it is said that one should not cross the ocean or water, yeah, especially the great vast bodies of water. That was not done before. The conceptions of religion were, yeah, practiced, but they did not reach the other continents in this universe, in what to speak on this planet. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he wanted, and he ordered Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, you must not only preach in Bengal, not only in India, you should go everywhere in the world, just like Narada Muni. Narada Muni is everywhere in the universe, yeah. He is the topmost acharya in all 4 sampradayas, and especially he is presenting the conceptions of pure, transcendental, spontaneous bhakti in his songs, and in his Narada Pancharatra, he has written so many good advices. Yeah, and we meet him everywhere, especially in the Srimad Bhagavatam. And he's always encouraging the conceptions of spontaneous bhakti. So he is not limited by staying in one place. He is going all over the universe. What to speak of crossing oceans? So Srila Bhaktivinoda Thakur ordered to Srila Bhaktisiddhanta, you must go everywhere in this world. Yeah, because this whole world is consisting of one special area where human civilization is possible, and each and every human who has taken birth in human form, they have special responsibility in the realm of the Prema Dharma of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He also predicted, Srila Bhaktivinoda Thakur, that so many Western devotees and Indian devotees, they will meet each other in the near future and they will dance together. Nou, dan ben je aan het idee. I miss one part when you said about prediction of Bhaksan Saraswati Thakur Prabhupada before Srila Guru Govinda Goswami Maharaj said, like Srila Guru in 1996 will be Premacharya present, but before you said about Bhaksan Saraswati Thakur, I miss a little bit this part. Oh, wat Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, hè? Yeah, predicted. Yeah, actually, Srila Gaura Govinda Maharaj predicted this. The Prema Yuga, or the area of Prem, will start in 1996, and there will be a great Acharya who is distributing and glorifying the most beautiful conceptions of pure love and affection for Radha and Krishna. Okay. So this prediction was made by Srila Gaura Govinda Maharaj. Yeah. Yes, this I get, but before you said that Bhaktan Saraswati Thakur is said also something you said. Yeah, he was also, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was also desiring so much that these pure conceptions should be distributed everywhere. Yeah, and he especially emphasized the printing of books. Okay. Итак, сегодня день явления Джагат-гуру Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупады, и также день ухода Шрилы Гаура Говинды Госвами Махараджа, великих преданных. И мы празднуем этот фестиваль каждый год. Я вспоминаю, как Шрила Гаура Говинда Госвами Махарадж встречался с нашим возлюбленным Шрилой Гурудевом. И я видел, как они обменивались друг другом, как они общались друг с другом удивительным образом. Шрила Гаура Говинда Госвами Махарадж предсказал, что в 1996 году проявится Према-ачарья. Для всего мира. Да, и он распространит
прямо бхакти по всему миру, чистую спонтанную любовь, преданность к божественной чите Шри Рады и Кришне. Я помню, в то время был такой период критического времени, когда движение сознания Кришны, движение премы было в упадке. Ведь цель всех религиозных практик заключается в том, чтобы люди смогли обрести чистую преданность Кришне. И в этом движении есть всплески единства и есть также всплески разъединения, поскольку так устраивает время. Когда мы находимся с вами на платформе ума и тела, в самом начале пути нам необходима помощь. И вот Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, Прабхупад, он желал распространять и делиться этим посланием, и также он был устремлен на распространение и печатание книг. И вот Шрила Гор Говинда Госвами Махарадж в 1996 году, он сказал, что проявится Премачарья. И Шрила Гор Говинда Госвами Махарадж на тот момент был признан чистым преданным Господа. Вот он сказал, что проявится Премачари. И в это время наш Шрила Гурудев, он начал путешествовать по всему миру. В священных писаниях говорится, что высшая цель человеческой жизни – это према пумарта махам, обрести чистую, спонтанную любовь и преданность Богу. Когда мы, и мы практикуем эту духовную практику ради такой цели. Когда движение сознания Кришны было в упадке, тогда наш возлюбленный Гурудев поехал в западные страны. Перед этим великую революцию в западном мире совершил Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада, Свами Махарадж. И он проповедовал о том, что Кришна является высшей абсолютной истиной. Он обладает всем достоянием, великолепием. Он проповедовал его в Пашваре, то есть поднося Кришну таким образом. Но наш Шрила Гурудев, он проповедовал дальше, то есть продолжая эту линию. Поскольку оба они находятся в линии Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупады. До этого Шрила Бхактивинод Тхакур ту концепцию духовной практики, которая не была дарована ранее, чистой, спонтанной преданности Шрила Гурудев стал распространять по всему миру. И вот Шрила Бхактивинод Тхакур, он наставлял Шрилу Бхактисиданта Сарасвати Тхакура проповедовать по всему миру, повсюду, как Нарада Риши, который путешествует по всем мирам, и он проповедует повсюду концепцию спонтанной, чистой, спонтанного бхакти. Бхактивинод Тхакур наставлял Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакура также проповедовать по всему миру. Поскольку повсюду в мире есть люди, то есть живые существа, которые нуждаются в этой милости, в этом послании. И Шрила Бхактивинод Тхакур, он предсказал, что однажды наступит такой день, когда западные преданные светлокожие и индийские преданные соберутся вместе, воздев руки к небу, они будут воспевать святые имена. So Srila Bhaktivinoda Thakur, he predicted that so many devotees will come from Western countries. And he requested and ordered Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, you must spread these teachings everywhere in this planet, all over the world. So Srila Prabhupada, he desired to do this and to fulfill the order of Srila Bhaktivinoda Thakur, and he ordered his devotees to go to Western countries. So in the beginning, he ordered 3 disciples, Srila Bhakti Hridai Bon Maharaj, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Pradeep Tirtha Maharaj, to go to England.
They went there and they met with Lord Zetland, who was perhaps at that time the Minister of Indian Affairs. And they told him about the mission of Chaitanya Mahaprabhu. They also met with so many other highly cultured and highly ranked persons. By doing this, however, bhakti was not preached widely. We even remembered in 1996, we came with Srila Gurudev to London, and there we visited the temple. I think it was called Ananta Vasudev Temple, of that time when Srila Bhakti Hridaya Bon Maharaj had come, and he was very expert, and he also went to Germany, he went to other places, and he learned even the German language in 3 months in order to speak in German, and many became attracted to his presentation. But still, it was not going everywhere. Only when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, that desire that he has for preaching everywhere, he also told this to Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, and he said, you should be ready to preach. Then after Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he received sannyas from Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. And then he got fully equipped with all the necessary tools and qualities. He came to Western countries in 1965. And he fulfilled the order of his Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, in a very beautiful style. He did that. Not exactly the style of the Gaudiya Math in India, but he adopted the style of Srila Bhakti Vinod Thakur to go and dance on the streets and do Naga Sankirtan, chanting the holy names, and also chanting the names of Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Sri Gadada, Sri Vasari, Gaura Bhakta Vrinda. And then whoever came in the environment of this beautiful process of kirtan, they became very happy. He had this beautiful, very charming nature, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, desiring the benefit for all. And by chanting Hare Krishna, he made them happy. And when they became happy, they learned something about philosophy also. And some of them became excellent preachers. And they are teaching now in different ways the conceptions of pure bhakti. Damayanti Didi. Мгм. Так Шрила Бхактивинода Тхакур предсказал, что однажды наступит такой день, когда светлокожие западные преданные и индийские соберутся вместе и будут воспевать святые имена. Поэтому он наставлял Бхактисиданта Сарасвати Тхакуру, чтобы тот начал проповедовать в западных странах. Ты должен распространить это послание по всему миру. Так Бхактисиданта Сарасвати Тхакур сперва послал своих учеников, которые прибыли в Англию, таких как Хридой, Шрила Бхакти Хридой Бон Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж и еще один, я не уловила имя. И они проповедовали в Англии, но у них не было такого успеха, люди не привлекались. И я помню, как мы со Шрилой Гурудевом посещали даже храм, мне кажется, он называется Ананта Васудев, в котором проповедовал Шрила Бхакти Хридой Бон Госвами Махарадж. И он также посещал Германию, учил немецкий язык, Англию и даже какие-то другие страны. Но несмотря на это все, не было такого успеха в проповеди. В этот момент Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, он просил Абхай-чарана Прабху готовиться к проповеди в западных странах. И когда он отправился в западные страны, то он не принял стиль проповеди Гаудия Матха, а принял стиль Шрилы Бхактивинода Тхакура, распространять Нагара Санкиртану на улице.
И когда он стал поступать так, люди привлеклись этим, привлеклись святым именем. Он говорил им, что, воспевая святые имена, они смогут обрести высшее счастье. И также он проповедовал сиддханту и концепции чистого бхакти. Мгм. But this is traditional, very original and easiest way to receive the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. That one is happy in Krishna consciousness by chanting the holy names. Mahaprabhu every day is going on Nagar Sankirtan. So Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj, he introduced this chanting of the holy names throughout the streets, festivals, and especially love feasts, Mahaprasad. That is Srila Chaitanya Mahaprabhu's program. To eat more than your stomach can hold even, to dance and chant and to rest a little and little philosophy and again dancing, again chanting, again feasting, again. This is very easy program for all. And happiness is certain, it must manifest very quickly. And it is the most easiest way to be in harmony with each other. So Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, in a couple of years, very quickly, he collected so many followers. And mostly they were young girls and young boys. And what they did, it was amazing. Empowered and inspired. They started everywhere in the Earth planet, in all different continents. They started to open centers and to print books and translate the pure conceptions of Bhakti Yoga. So even Srila Swami Maharaj, he was ready. He said, if you want, I can arrange a boarding house and whatever you desire, I will supply. Even if you want to eat meat, I will. But you should chant one time, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. He also attracted so many who had come from India to Western countries to study and to make money. He attracted them also, and he encouraged them to join this beautiful movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus very quickly he preached everywhere. And Gurudev said this is giving so much happiness to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur. By the efforts of Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, sending, encouraging his followers to go everywhere in Western countries. It was fulfilled by his followers, especially by Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. However, Gurudev is telling, after the disappearance of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, so many Western devotees, they became weak, very weak, because there was no strong personality who could protect them and offer his association to them. Many became weak and gave up everything. So this is not the heart's desire of our acharyas, especially Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He wanted that all should be happy and strong in bhakti. We should try to develop spiritual strength by chanting and also by learning something about who we are and who is Krishna and what is my eternal relationship with Krishna. Then, if we have this spiritual strength, we will never regress. We will never become weak. We will improve and become more and more strong. So this principle that we should become Krishna conscious first is very, very important. And we can see in the history, the beautiful history of the Hare Krishna movement, how so many devotees, they gradually improve and then they become completely absorbed in Krishna consciousness. We should not become strong and then again become weak. Rather, we should start where we are and gradually increase our spiritual strength. Always remember this. Gurudev said this is very important. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, he took birth in Sri Jagannath Puri,
And it was also foretold in the scriptures that Utkale Purushottam, a high class of devotee, will appear in a very exalted devotee family in Orissa, in Puri. And it so happened, when Srila Prabhupada was born, there were some special signs on his body. And there was also a sign of the sacred threads, tilak, and other things, kantimala. Srila Bhaktivinoda Thakur also said about him, a Mahapurusha has come, and he will preach throughout the whole world. He was very, very bold, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. He never compromised with any parties who had made some changes in the pure teachings of Chaitanya Mahaprabhu. And there are so many, because there was no proper foundation. Everywhere, anyone, he knew something from his forefathers, his family members. But authentic books were very rare. There was not yet that opportunity to have reference to the authentic teachings of Chaitanya Mahaprabhu through book form. So Srila Bhaktisiddhanta, he wanted that everything should be properly printed and available, especially the books of Srila Bhaktivinoda Thakur, more than 100 books. If Srila Bhaktisiddhanta would not have translated them in Hindi, in Bengali, in English, then it would not be possible for the religious-minded persons everywhere in this world to have any reference point. What is pure religion and what is impure religion? So at that time, there were many different groups. Smarta Brahmanas, Mayavadis, Shaki Beki, Sahajya, and so many others. Srila Bhaktisiddhanta, he was able to convince all of them, what is the ideal conception, and to give up wrong conceptions. The whole world may have one opinion, but if we have firm faith and we have complete Dear Vраджанатх Prabhu, A disconnection from India. okay, Normal. thank you. I see. Thank you so much, Prabhuji. Похоже, у Враджанатха Прабху прервалась связь. Я думаю, он к нам перезайдет. Я пока переведу. I will translate for the Russian devotees. У Враджанатха Прабху микрофон включи. Dear Vраджанатх Prabhu, please unmute yourself. Ладно. Итак, это традиционный путь к Хриstu. Мы не можем. Это традиционный путь, чтобы распространять святое имя, которое использовал Шри Чайтанья Махапрабху. Он распространял на Санкиртану. Враджанатх Прабху пришел, у него выключен микрофон. Dear Vраджанатх Prabhu, your mic is off. Yeah, now it's good. I started to translate what I heard from you. Should I stop? Yeah. No, continue. Okay. Это традиционный путь, который распространял Шри Чайтанья Махапрабху на Санкиртану, пиры
много прасада, петь и танцевать в киртане, кушать столько, сколько можешь унести, и немного сиддханты, немного харикатхи, затем вновь петь и танцевать. И таким образом Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он собрал много последователей. И в основном это были юноши и девушки. И это было удивительно и невероятно. Они стали печатать его книги и распространять повсюду. Он говорил им, что вы можете даже есть мясо, но я прошу вас, пожалуйста, воспевайте святые имена Хари Кришна Махамантру. Так вы сможете обрести высшее счастье. И Шрила Гурудев говорил, что этой самым он доставил безграничное счастье своему Гурудеву, Шриле Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупаде. Он был запредельно доволен им. И Гурудев продолжал, что после ухода Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады преданные стали слабыми, а Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж, он просил Шрилу Гурудева помочь позаботиться об его учениках. И вот Гурудев говорил, преданные стали слабыми, поскольку у них не было должного питания, поддержки, кто мог бы позаботиться о ним и помочь развиваться духовно. Поскольку мы все на этом пути нуждаемся в такой духовной поддержке, мы должны быть сильными духовно, чтобы идти дальше. Нам, Гурудев говорил, нам нужно сначала стать сознающими Кришну, а затем помогать другим. Это очень важно. Мы не так, что мы сейчас сильные, мы можем помочь другим, а потом мы становимся слабыми и оставляем путь. Нет, Гурудев говорил, так нельзя. Сперва станьте сами сознающими Кришну, станьте развитыми духовно, затем помогайте другим. Это очень и очень важно. И Гурудев продолжал. В Писаниях говорится «Уткале Пурушоттама», что в этот век Кали явится великий Махапуруша в Джаганатхапуре. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад явился в Джаганатхапуре, он был необычной личностью. На его теле были особые знаки, знаки триканти, кантимала, тилаки по всему телу, и как будто бы его обвивал браманический шнур. Таково было предсказание, что Махапуруша явится в этот мир. И Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, он был очень сильным и могущественным. И так он проповедовал. Он заботился о том, чтобы аутентичные книги Бхактивинода Тхакура печатались должным образом и распространялись повсюду, чтобы люди смогли увидеть различия в этих книгах, где описывается чистая преданность и где ее нет. И вот в то время различные течения, такие как Сакхи-бейки, Смарта-браманы и все остальные, они были недовольны этим. This part we Yeah, stop. very good, yeah. Sakibeki not happy. The man Yeah. stop. Now, They are not happy. yes. You not if- listen later because not listen your voice, sweet voice. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he very beautifully, yeah, gave so much inspiration to everyone by his beautiful, yeah, glorification of the holy names of Krishna. He has said, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that if we chant Krishna's name, the Maha Mantra, it is the same as taking darshan of Supreme Personality of Godhead. No need to worry about when darshan will come. Try to take the darshan of Radha and Krishna, Mahaprabhu and Nityananda Prabhu in their names. The holy name is more powerful and more merciful than Krishna himself. Then there is nothing to worry. Only we worry because we have lack of faith. Our faith is not strong. Otherwise, we can
see everything. We'll always have darshan of Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and Radha and Krishna if we have full faith. Full faith means to chant without any obstacles. Yeah, that we always feel this is the most beautiful service that I have received, the chanting of the holy name. When he was a boy of only 16 years old, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati was already a master of astrology. He was best astrologer in all of Bengal and all of India. At that time, he received a special title, Siddhanta Saraswati. But this title was only for astrology. However, not for bhakti. After he became fully dedicated towards bhakti, yeah, this is when he automatically was recognized that he is not Siddhanta Saraswati, but he is Bhakti Siddhanta Saraswati. One of the greatest philosophers in the whole world, in all the 4 different classes of Vaishnava thought, and also of those who were propagating the conceptions from Sri Shankaracharya. He was very expert in all these philosophies. 4 classes are the 4 different sampradayas who have their own beautiful commentary on Vedanta Sutra or Brahma Sutra. He learned all these beautiful conceptions and he was able to extract exactly the essence, which is that our human form of life is meant only for performing Krishna bhajan by chanting the Mahamantra. Yeah. So he was able to point out and to inspire everyone, whether they were from any other background, that pure bhakti is the essence of all religious practices. He published all the literature that Srila Bhaktivinoda Thakur had produced, and he again printed that in different languages. And now this is going on, especially our beloved Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj has so many beautiful teachings of Srila Bhakti Vinod Thakur, Sri Bhajan Rahasya, what to speak, Jaiva Dharma, what to speak, Sri Sastikam, Sri Mana Shiksha, all the commentaries that he has presented on the main authentic literatures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Our beloved Gurudev has presented them in Hindi, but also in English language. Yeah. And Srila Bhakti Pragyan Keshav Maharaj also, he especially was very dedicated. This is the message of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Even though there were temples, at one moment in the development of the Hare Krishna movement, that is called Gaudiya Math at that time, Srila Bhaktisiddhanta, he was very serious and very grave, and he said that better we sell the marble of the temple and print books. In other words, he preferred that we distribute authentic knowledge, rather than create some building wherein we all come together and we quarrel and make so many other diplomacy, and Gurudev called it hypocrisy, diplomacy. These things, they don't belong in Vaishnava family. Now, Damayanti will translate this. Mhm. 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 Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Прабхупад, он давал вдохновление всем, прославляя святое имя Кришны. Мгм. Да. Прославляя святое имя Кришны, он говорил, что повторение святых имен Харе Кришна Махамантры напрямую дает нам даршан Кришны. Постарайтесь, говорил он, обрести даршан в святом имени Кришна и Махапрабху
они то есть они и есть святое имя. Мы не видим их, потому что наша вера слаба. Поэтому нам нужно прилагать усилия, чтобы обрести их трансцендентный даршан. И святое имя, оно очень могущественно. И в святом имени есть все. Когда он был еще юным, он был великим астрологом и сведущ в этой науке. Он также обрел титул Бхаксан Сарасвати, как великий философ, сведущий в бхакти. Это было установлено другими возвышенными философами и учеными. Он был сведущ во всех концепциях и учениях. И он вдохновлял всех, чтобы на путь чистого бхакти. И он, и он говорил, что чистая бхакти — это суть всей ведической литературы. И теперь мы видим, что это послание распространено повсюду. Наш Шрила Гурудев, наш возлюбленный Гурудев, он распространял это послание, и в особенности эти аутентичные книги. Он передал нам такую рукопись Бхактивинода Тхакура, как Джайвадхарма, Баджана Рахасия и другие, такие аутентичную литературу, как Шримад Бхагаватам и так далее. И Шрила Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж, наш Парам Гурудев, был очень вовлечен в служение Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупаде, в его движение сознания Кришны, или тогда оно имело имя или название Гаудия Матх. И Шрила Гурудев, он был серьезен в том, Шрила Прабхупад, он был очень серьезным в проповеди. Он говорил: мы предпочтем продать весь мрамор из храма, но мы будем печатать на эти деньги книги и распространять это послание повсюду. Поскольку зачем нужно то место, где люди просто собираются вместе, чтобы ругаться? И наш Шрила Гурудев добавлял, чтобы заниматься там дипломатией, лицемерием, двуличием и так далее. Мгм. Then Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada, he told that there are so many things in this world, and we can become expert to count the stars in the sky, even to count the sand that is available on the beach. But for this reason, no one has come. In other words, whatever we do to improve the position, the quality of comfort, the quality of medicines, we can open so many hospitals and start so many schools. Yeah. But if we can make one person become a devotee of Krishna, it is more valuable than opening millions and millions and millions of hospitals and schools and colleges. Yeah. So we should always remember to help someone to become a devotee of Krishna is most pleasing to the spiritual Guru Varga, to our spiritual masters. So when we do that, first we should become ourselves Krishna conscious. Then to help even one person to become Krishna, they will be so happy. Yeah. Make one devotee, one person a pure devotee. This is the best mercy for all the jivas. Now we conclude here. So I'm requesting that you help me. You all help me, and I will do my best to continue to helping you by every week, having opportunity to hear the glories of these great personalities. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai, Srila Gurudev ki jai, Sri Rupanuga Guru Varga ki jai, Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj ki jai. Damayanti Didi. Мгм. Sripad Vraджанатх Prabhu ki jai. 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 Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад говорил: мы добились выдающихся высот в этом мире.
Кто-то может сосчитать количество звезд в небосводе, кто-то может сосчитать песчинки на берегу моря, песок. И другими словами он говорил, мы можем строить различные больницы, госпитали, приюты и называть это все благотворительностью. Но если мы привлекем хотя бы одного человека, который будет совершать сознание Кришны, это будет самой высшей благотворительностью, потому что один человек, который осознал Кришну, сможет помочь множеству другим людям. Поэтому мы должны быть очень серьезными и сосредоточенными на том, чтобы сперва самим стать сознающим Кришну и затем помогать другим. И на этом я хочу подвести итог. Пожалуйста, я молюсь вам, пролейте на меня свою милость, чтобы мы смогли собираться вместе и обсуждать таких возвышенных личностей, как Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур Прабхупад, чей день явления сегодня, Шрила Гур Говинда Госвами Махарадж, чей день ухода сегодня, и также послание о святом имени самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Govinda Damo Dharma Daveti. Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Jai 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 Sri Radhe 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 Varsanavali Srimati Radharani ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ki jai, Jai Srila Govinda Goswami Maharaj ki jai, Sri Rupa Madhura ki jai, Jai Gaudiya Vaishnava Vrinda ki jai. Dandavad. Vraджанатх Prabhu ji ki, Jai, Srimati Vrinda Didi ki jai, Srimati Madani Didi ki jai, Srila Krishna Prabhu ki jai.